بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم. Thanks very much for the invitation. Of course, we are going to talk about blood, which is best thing you can do in the life and save in other people's life, and it's also good for your health. Actually, جماعة التوحيد ما شاء الله يعني they are always helping us and helping patients with the donation, and it's usually very organized, very helpful donation campaign. So and I appreciate that actually, and always they are supporting when we ask them to make it, they are make it quickly and nicely. I'm going to talk about as well the donation itself. The donation is good for the health, for the donor health, and it's helping for reducing the hemoglobin, especially for the smoker people, and it's good as well to refresh the blood in your body, and other than that, it's helping. It can be help three different patients because we receive the blood from the donor and screen it and test it for the viral and bacteria. Then we separate it to three different units, and that can be gave for three different patients, which will help them. Actually, with Corona nowadays, it's the donor become less. So I encouraging all your people to help and support with the donation and give blood for the patient. Thanks very much for everything that Jamaat al-Tawheed, mashallah, doing. Thanks very much for their effort. Thanks very much for supporting all the time. May Allah bless you. I can ask any questions, sir, doctor? Yeah, please. Yeah, go ahead. Yes, sir. Doctor, now the corona pandemic, so we can easily get the test from KSMC or something, somewhere, anywhere. We can easily go and take the test for corona. I think the test is available, not in King Saud Medical City. It's with the drive-through in Riyadh Gate, and also in Al Malaz, and I think in Al Mansoura. So it's drive-through. You can go and do your test, and you will get the result by text. The problem, doctor, when we go the drive-in, there is they give the appointment. They give appointment, then come. They said me. They come. They another or something like that. So if you have any influence by anywhere you go, you can because TNTJ team. I haven't tried it myself, but they said that it's open for everyone, and everyone are welcome. Inshallah, doctor. பாய், அதாவது டாக்டர் இப்போ நம்ம கூட வந்து டாக்டர் இப்ராஹிம், ரியாத் ரீஜனோட லெபார்டரி பிளட் பேங்க் வந்து டைரக்டர், கிங் சவுத் மெடிக்கல் சிட்டில இருந்து பேசுறாங்க.
ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்விடேஷனுக்காக வேண்டி, இந்த அழைப்புக்காக வேண்டி நன்றி சொல்ல சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிளட் சொல்லும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பிளட் வந்து என்னன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதாவது ரொம்ப மற்ற உயிர்களை காப்பாற்ற ஒண்ணா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜமாத்தை பத்தி வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நல்ல பணி செய்யறோம், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம், அதாவது பேஷண்ட்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம். பிளஸ் அதே போல வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எப்பப்ப தேவை இருக்கோ அப்ப எல்லாம் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம், அவங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே போல வந்து இன்னொன்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸா இருக்கோம், அந்த நம்ம ஜமாத் வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸா இருக்கு, நல்ல முறையில வந்து பணிகள் செய்யறாங்க அப்படின்னு வந்து இந்த சிறப்பிச்சு சொன்னாங்க. அதே போல இந்த பிளட் கொடுக்கறத பத்தி, அதாவது பிளட் டோனரை பத்தி என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த பிளட் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி பிளட் கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுடைய பிளட்ல இருந்து மற்ற புது புது பிளட் வந்து உருவாகுது. அதே போல வந்து பிளட் ரிஃப்ரெஷ் ஆகுது. இல்ல இன்னொன்னு முக்கியமான ஒண்ணு என்னன்னா, நம்ம அடிக்கடி பிளட் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்மளுடைய உடல் ஹெல்த் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா அந்த பிளட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிளட் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அந்த பல்வேறு முறையான ஒரு ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் போவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்ம பிளட்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு குறைபாடு இருந்தா, இல்ல வேற அல்லா காப்பாத்த ஏதாச்சும் ஒரு வியாதி இருந்தா கூட நமக்கு சீக்கிரமா தெரிஞ்சிடும். அதை நம்ம வந்து சீக்கிரமா குணப்படுத்தலாம். அதே போல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிளட்ல என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு 3 யூனிட்டா பிரிக்கிறாங்க அந்த பிளட்டை. 3 யூனிட்டா பிரிச்சு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டோனருடைய பிளட் வந்து எத்தனை பேருக்கு போகுதுன்னா 3 நபர்களுக்கு போகுது. அப்ப நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிளட் வந்து 3 நபருடைய இன்ஷா அல்லாஹ் உயிரை காப்பாற்றக்கூடியதா இருக்கு. அப்ப அதே வந்து குறிப்பிட்டாங்க. அதே போல இந்த கொரோனா இந்த பிரச்சனையால வந்து நிறைய மக்கள் வந்து முன் வராம இருக்காங்க, அதாவது பிளட் கொடுக்கறதுக்காக. ஆனா வந்து இப்ப உங்களுக்கே தெரியும், அதிகமான வந்து பிளட் வந்து தேவையா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, அவங்களும் வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. ஆனா மக்கள் வந்து முன் வராத காரணத்தினால வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவையான அந்த பற்றாக்குறையான பிளட் வந்து ரத்தம் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப ஒரு கடைசியா ஒரு டாக்டர் இப்ராஹிம் வந்து என்ன கோரிக்கை வச்சுக்காங்கன்னா, நீங்க இன்ஷா அல்லாஹ் வந்து நீங்க வந்து முன் வந்து பிளட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும், இந்த கிங் சர்ஜன் மெடிக்கல் சிட்டி வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு அரசாங்க மருத்துவமனை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் செய்யக்கூடிய இந்த பணிகள் பத்தி அவங்களுக்கு வந்து நல்லா அறிஞ்சிருக்காங்க. ஏன்னா எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு பிளட் தேவைப்படுதோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து அப்பெல்லாம் போய் நிக்கிறோம். நம்முடைய மக்கள் வந்து மாஷா அல்லான்னு முன்னுறாங்க. இதுதான் ஒரு சுருக்கமான விளக்கம்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் இது தாண்டி வேற இருந்தாலும் பாஷா அல்லது முபாரக் பாய் நீங்க வந்து அதை குறிப்பிடலாம் பாய். முதல்ல பேசினவரும் நம்ம டாக்டர் இப்ராஹிம் உங்களுக்கு அது விளக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அவரு வந்து என்ன சொன்னா, இப்போ உள்ள சூழல்கள்ல வந்து ரத்தங்கள் வந்து தேவைப்படுது. அந்த கொரோனாவுடைய தாக்கத்தினால மக்களுடைய அந்த பிளட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து குறைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனோட முடிச்சிட்டாப்ல. அடுத்து இன்ஷா அல்லாஹ் வந்து இவர் யாருன்னு சொன்னா வந்து சவுதி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்துடைய அந்த டைரக்டரேட்ல இவர் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி போர்டு மெம்பரு. இப்போ அடுத்ததாக இரண்டாவது வந்து நமக்கு கிங் ஃபஹத் மெடிக்கல் சிட்டிங்கிற ஹாஸ்பிட்டலுடைய டாக்டர் அம்மார் வந்து அவங்க இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்க வந்து நமக்கு வந்து அடுத்த பிளட் டொனேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி சொல்லுவாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், how are you டாக்டர் அம்மார்? Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Just we are explaining in our own language. Yeah, very good. Yeah, go ahead. Yeah, just I will finish in 2 minutes so you can continue inshallah. Sure. Okay. இவங்க வந்து கிங் ஃபாத் மெடிக்கல் சிட்டியுடைய பிளட் பேங்க் ரியாத் ரீஜனுடைய பிளட் பேங்குடைய ஒரு சேர்பர்சனா இருக்கிறாங்க. இன்ஷால்லா நம்ம இந்த பிளட் டொனேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஷால்லா இப்போ வந்து விளக்குவாங்க. Assalamu alaikum everybody. TNTJ. I appreciate the invitation from Mr. Mohammed Mukhtar and the group in Riyadh and in Saudi Arabia. I hope the presentation will be useful. I had the Arabic presentation and sorry I didn't prepare English one. This is we make it for sometimes Arabic listeners. Inshallah next time maybe you will present even in Tamil language, inshallah. I will talk about safety in blood donation. This is the topic, Muhammad. Yes, sir. You can give overall. Even the topic is regarding the safety of the blood donation, but even you can briefly explain regarding the blood donation and all. Sure. Blood donation is a voluntary behavior that people do to donate
blood or part of their or blood component. Sometimes they donate whole blood, or sometimes they donate platelet, plasma, Baghdad BC, if they go into the apheresis machine. And then this blood is collected, then separated into platelets and plasma and Baghdad BC. So one donation, one whole blood donation can benefit 3 patients. And if you donate platelet, it can help also 12 patients. So the donation is very, very critical. And after we separate, the blood is tested. Of course, the donor, he come and he fill the questionnaire. You know, I hope you're familiar with our questionnaire. Our questionnaire is 3-page, has many questions about travel history, about the behavior of the donor. We want from the donation to protect the patient and to protect the recipient also, the donor. Some of the questions is to protect the donor. Are you feeling well? Did you take meal? Something like that, so that the donation doesn't harm him. His weight, his age, his many criteria. We want to protect him also. So we don't want to harm the donor, and we don't want to harm the patient also. Why it is important to donate? Donation is useful for many angles. If you look at it from the humanitarian aspect, you are doing, you know, it is good, you know, altruistic behavior. It helps the humanity. It makes you feel good. It makes you, you know, you are helping your fellow human beings. Okay, and this is the most important thing. You are giving the patient to somebody maybe you don't know. The patient might be from anywhere. So from a humanitarian point of view, this is the important aspect. From a religious point of view also, this is an encouragement. Allah Azza wa Jal said, you know, it's like a sadaqah. And it is, he said, if you save one life, as if you are saving the whole human lives. And from social point of view also, that this brings the bonds between the society. You know, families sometimes donate to their patient admitted. This reinforce the family ties and family behavior. Where the blood will go and how the blood will, who will benefit from this blood? Blood can go to, you know, the hospitals is full of many patients, from pediatric, from child who is 1 day old, who really born premature before his time, to a very old person who is admitted and he will require blood. And as the population get older, the need for blood is increasing. It goes to surgeries, orthopedic, maternal, deliveries. It goes to oncology patients, acute leukemias, chronic leukemias. The blood, we cannot manufacture blood. So the only source we get the blood is from human beings like us, from you and me. And what is, who can donate? Is it really a big, too much requirements? Do we need to have many criteria? It is very simple. Anybody who is age above 18 and his weight above 50, and he is feeling well, and he doesn't have abnormal behavior, he doesn't have, many chronic, not every chronic, he doesn't have acute infections or chronic disease, he can donate blood. And most of the donors will donate smoothly without complications. And there is also another benefit for the donor himself. What is so we talked about religious, humanitarian, religious, social, but also the donation. It is if you read the questionnaire, and you are really like to donate blood, and the questionnaires, he told you, did you, for example, have travel or have sex with a woman or something like that, or take a drug abuse? If you love the donation and helping people, you will avoid those abnormal behaviors. And
we are testing the blood for many diseases like hepatitis, HIV, syphilis, which are checking the hemoglobin, and these are regular check for the donor himself. Other personal benefits for the donor. There's some studies that our red cells is full of iron, and if you donate, you are removing some of this iron, and the iron, if you accumulate in the body, iron goes to liver, goes to brain, and bone marrow. So it is like, iron is a little bit toxic if it is accumulates in higher quantity. The donation will reduce the iron load in the body. Some also health benefits for the donation is stimulate the bone marrow. The bone marrow is in the ribs, in the skull here, sternum, in the skull. This bone marrow is the factory of blood, and blood always manufactured every day. The bone marrow produce red platelets and plasma. So if you donate, bone marrow will produce new cells, and new and young cells is better than the old cells. The platelets every day they make billions of platelets and red cells. So you are making young red cells and young cells, which is better than the old ones. Now, some general advices before somebody comes and donate. Some donors, they come, they don't take sleep, or they are tired, and better for them to take very good sleep and take very small light meal, so they don't react after, they don't faint or develop vasovagal attack or fainting. And also encourage people to drink a lot of fluid before and after. Okay, how much the donor give a blood? In the whole blood, only give 450 to 500 ml. This will be separated into, as I said, red cells, platelet, and plasma. For apheresis, if anybody, we like to have regular apheresis donors. Apheresis, they donate platelets, they donate plasma and red cells. The amount is something like 600 to 700. Okay, so the blood groups, I will talk, if you are interested, I will talk about the blood groups. The blood groups that we know is A, B, and O, and AB. The blood groups, for platelets, for red cells, all blood groups are welcomed, and always there is a need for all. We prefer, O is, can give to any, all red cells give to all the blood groups, but A and B only give to themselves. AB also, AB, it is a universal acceptor. So AB can get from everybody. Opposite for plasma. Some people, they cannot, sometimes donors come and we tell them you cannot donate blood today. Some of them, we tell them you cannot donate على طول for permanently, but most of the cases donors are accepted, and some of the donors temporarily, for example, they have fever, they are on medication. Those people, we tell them, okay, come after a while. Okay, the blood, after we separate, now I will talk about what is the age of blood after we separate. The blood, we don't store the whole blood. We call it whole blood. We don't store it like this. We have to separate it into red cell, platelet, and plasma. And each of them has, life expiration date. The Baghdad RBC expire after 6 weeks, like 42 days. The platelet expire after 5 days.
So there is always need for platelets. Platelet we cannot store for a long time. So there is always need to have regular platelet donors. And platelet donors, we get it from whole blood or from apheresis. Plasma can stay for 1 year. And there is no problem with the plasma. Always the problem with platelets. And we always like to have regular platelet donors. And we like somebody who is regular whole blood donor and he has good veins. We want him to consider to donate platelets and become regular donor platelets. And regular donor platelets, he will donate 12 units of platelets, and even up to 18. While if you donate whole blood, he will donate 1 unit. After we collect the whole blood, we separate then we make only 1 unit of platelet. If he become a platelet donor, he can donate 12 and maybe 18 units of platelets. We talked about testing, and we test all the blood to make sure the blood is safe. And I will talk about what the government give to regular donors in Saudi Arabia. After donors, they get rewarded from Allah Azza wa Jal. They get the thanks from the patients, the families, and everybody. But even our government encourages donors and encourages donation process by giving Wissam or trophies or medal. They give medal, and those who donated more than 10 times, more than 50 times. For King Abdulaziz, there are 3 medals the government give, and it's given to Saudis, non-Saudis, all the same. And we submit the request in our center, and we just take 3-6 months to get the medal. And it is very good medal and very good appreciation. For example, after 10 times of donation, we can submit, and you don't lose this, you can submit again for the other numbers. And there is King Abdulaziz, another medal after 50 times of donation. And the bigger one is after 80 times of donation. And it requires only iqama or passport and letter of reference. We submit and we get the medal. Our location in King Fahd Medical City. Now we have, in a cluster, we have 3 partner hospitals. The KFMC, Prince Mohammed, and Al Yamama hospitals. We all, they are our sister hospitals. And we have mobiles, inshallah, will come back. The mobile we have is 1 car, fully mobile. And we also allocated 1 mobile in Al Yasmin, northern Riyadh. People can go and donate during the working hours. Also, we have chairs. If there is there's a company or establishment who they have big, very good indoor setting or indoor space, we can bring foldable chairs, and we play 4 chairs. It is good in the lobby, for example, where everybody sees, air conditioned and big space, good social distancing. We can do that also. This is this is in summary what we do, and what there are things maybe I didn't mention, but this is the very brief summary of what the blood donation benefits, our locations, our system. And any questions, I'm ready to answer. Okay, sir. I think you finished, right? Yeah, finished. Let me tell you, if there is anyone have a question, I will ask them to raise the hand. But before that, by யாராவது question இருந்தா கொஞ்சம் hand raise பண்ணுங்க, நான் வந்து அவங்களை unmute பண்றேன். Doctor, before we go into the common questions, as organizer Riyadh TNTJ, we have one common question now. Maybe it is helpful to our donors and volunteers team. Particularly to the current situation, I mean with this pandemic situation,
how is safe to donate the blood, and how is important to donate the blood in the current situation. If you give us just little advice, it will be helpful for us. Okay. Now we prepare our setup now to cope with this pandemic. Everybody, first of all, now we need blood like before. The need of blood continue. The patients get admitted also. The oncology patients still continue and they still need blood. Every day we give blood. And this is why we need donors every day. And how to, we want to ensure safety of donors and safety of the staff also. Safety of donors, we have temperature screening, we have alcohol, we have face mask, we have we have also social distancing. There is a space between everybody, and the waiting time in the waiting area also everybody there is a space like any other institution. So we want the safety of donors and safety of recipients also and staff. Okay, doctor. Thank you so much. And there is a question. Ansari bhai, you can ask your question. Thank you, bhai. Okay. Assalamu alaikum, doctor. Hope you're fine. Thanks for a wonderful speech. Thank you. It was really very useful for us. I'm Ansari. I am from Dammam actually. I'm one of the coordinator of blood donation camps here in TNTJ in Dammam. By the way, my question is it's a personal question for you. Yeah. My question is, okay, I am 35 now, my age is 35, and I am 64 kgs weight. Very good. Okay, but unfortunately, I'm trying to donate every time I'm doing the blood donation campaigns, maybe more than 10 times. But unfortunately, I have never succeeded in my blood donation because I don't know what's the reason. After 10 ml or 50 ml, I'm getting giddiness, and automatically I'm going to the unconscious stage. I have been trying this for the past 10 years and I have been continuously trying every time. And my group is so negative. It's one of the needed group as well. So what might be the reason for this problem? Wallahi, maybe you are anxious person, maybe you don't drink a lot of fluids before donation. Weight is good, age is good. You have very good insight, very good motivation. Maybe somebody need to be distracted. Maybe the volume they take. Maybe you have maybe two options. During donation, better somebody beside you and talk with you and distract you from the donation. Avoid looking at the blood. Maybe they can take small volume like 400. 400 will be good without separation. It will be better than nothing. 10 minutes, you're supposed to finish the blood less than 10 minutes. 7 minutes you should complete. More than 10 minutes is not acceptable. 7 minutes should be good, but distract yourself. My question is that if any donors who want to donate blood, okay, do they have to go through any checkup or any procedures during this current situation because of the corona, or is it ready to procedure? We don't test for corona, the virus. We make sure only there is no temperature, no headache, you don't have flu symptoms, and this is what we do. But testing for corona is not part of our menu yet, and it is. We have to get a directive. If AABB or government says put corona testing in your menu, we'll put. But now it is not there, and corona is not transmitted by blood. If by chance somebody has the virus in his blood, it will not be transmitted to a recipient. So there is no worry about it. We do, we would just make sure that he is safe and he doesn't have symptoms. We don't want him to infect others, for example, or something like that. Okay, thank you. Why? Because my concern was most of the people, they don't come forward thinking that they have to go through many procedures and they're afraid of that, because of this, many people, they don't come forward. I just want to make them clear that that's not an issue. Actually, no, if you come to the hospital, yes, if you come to the hospital,
he only we check his temperature before he comes. He answered brief questionnaire. Do you have fever, headache, cough, sore throat, loss of smell, something like that? If he doesn't have all these, he can come into the donor area and donate blood like any regular day. Okay, sir. It's really good to know that COVID is not transmission by blood. All people will be happy, sure, after hear about that. I'm sure. And thank you so much for your information. And next question, Mohammad Rijvi. You can ask your question. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Janab, kya haal hai? Alhamdulillah. How are you, doctor? Very good, very good. Yeah, my son name also Ammar. MashaAllah. Doctor, you said in your thanks for. I will answer 2 questions for you. Yeah. Go ahead. Yeah, thanks for your valuable speech, doctor. You said in your speech, one donation is going to use for 3 patients. Yes. Mm-hmm. How it's possible? How it's going? Yes. After the whole blood, this is 450 ml. We separate into platelets and maybe I will find one picture that will explain things. Even if you wish to share the screen, you can do it. I will do that. Maybe I will find a quick picture, maybe a whole blood separation. Okay, where is it? Is it shared now? Yeah. You see you see this? Yes. So Soft this is screen, yeah, this WB. is the whole blood. Okay. WB. This is whole blood. This is what Okay. we collect. Okay, from any regular donor. Then we do a centrifuge in a big centrifuge, and we spin it. Then we separate it into upper part is plasma, lower part is packed RBC. This is packed RBC, so will go into one patient, for example. So this will be around the 250, something like that. Then this plasma remaining. Yes. This one is we call it platelet and plasma. We make another spin and we prepare platelet and plasma. Okay. So one packed RBC, one platelet, and one plasma. Okay. So this will help 3 patients. 3 patients. Yes. Okay, doctor. Thank you. Jazakallah khair. Now, if you donate apheresis platelet, if you donate, go into apheresis machine. Have you seen our apheresis machine or not? No. No? Did you come to our donor center? No, actually I am in Bahrain. Bahrain, mashallah, Manama. Yes, Manama. كويس. طيب دقيقة واحدة. I will show you. So. Yes. I saw this machine. Yeah, you go into this machine for 60 minutes, and they prepare. Like this, exactly. This is the system that we have. Okay. And we get, instead of getting, we don't get packed RBC. We get only platelets. Okay. And we get
12 units of a platelet, similar to what we get from the whole blood. You know, the platelet from whole blood. This is 1 unit. 1 unit. Okay. 1 unit. But if we use this machine, we get 12 unit. 12 unit is possible? 12 unit. Possible, yeah. Okay, 6 to 12 and even up to 18, depending on platelet count of the donor. Okay. We are saving more than 18 people life. Aywa, we are saving something from 12 to 18 people. MashaAllah, good information. Yeah, if a pediatric, for example, a child who is less than 10 kilos, 1 unit will be very good for him. So this will help 12 to 18 baby like that. Okay. Thanks, doctor. And donation, there's something I didn't mention in the program. You can donate whole blood every 2 months. Every 2 months? Every 2 months. You can donate. You can donate platelets by apheresis every 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. أيوة. You can help a lot of people. يعني whole blood 6 times a year, platelet 24 times a year. Okay. I noted everything. Okay. Thanks, doctor. Thank you, Janab. Thank you. Shukriya. வேற ஏதாச்சும் இருக்கிறீங்களா? ரைசுல் கமால். அடுத்த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ரைசுல் கமால். Assalamu alaikum, doctor. Kamal, كيف الحال? Doctor, I have one question. Yes. If I have corona, but I don't know the situation, I don't have any symptoms. So when I come to hospital to donate the blood, okay, sir? Okay, doctor. Then I donate also blood. Khalas, finished. So how my immunity level, it will be low, going to low, or it's okay for, it's better than after donation, it's my immunity level is going down, or it's okay? Well, the amount, first of all, there is no studies that look into this. Number 1. Number 2, you will donate whole blood. You will donate like 300 ml plasma. This will not affect you. Your body will still produce immunity. The cells that make the antibodies will be still there. It will not be affected. In general, my straight answer is not. It will not be affected. Okay, so next. Okay. And if you are, and we are taking also plasma from corona patient who recovered to help corona patients now. Okay. Next, the blood, the virus is the example coronavirus, not transferred from blood to blood. It's okay. Next, my question is, we can find through coronavirus, we can find through blood, we can find through blood. I don't think there is studies that do the PCR that is done now is from the nasal swabs. Yes, blood, sir. Yeah, blood we test for antibodies, and this doesn't tell that you have infection. It tell only that you developed immunity. Oh, okay, doctor. Next question, sir, doctor. Because I am donating 2014 only in KFMC. Because the problem, when I go to next year, they said me you have what is this? Core. Malaria positive. So for the past 4 years, for the past 5 years, I cannot donate in KFMC. But every 3 months, I can donate in KSMC. So I don't know why they cannot update in KFMC. So I can donate in KSMC. Why? What is the difference between there? They are in KSMC, but the KFMC not accept my blood. I don't know what is the exact issue? Tell me again. They said me malaria positive. Malaria positive. Still 4 years I cannot donate the blood in KFMC. But every month, every 2 months, every 3 months, I will donate in KSMC. It's okay, no problem. When I check my blood result also, it's okay, no problem. I will 3 months, every 3 months I will go to KSMC. I will donate the blood.
But KFMC still 4 years. I cannot donate one day. When is the last time you checked your malaria antibody with us? 2016, I think. 2016 is my blood, my last donate day. 2016. Give me later on. Send me your Iqama number. I will check and I will let you know. There is many peoples, our TNTJ peoples, we cannot donate the blood in KFMC because of this issue. Because example, same like Sikandar Badus also cannot donate the blood. The same issue. Let me give me later on. Give me Iqama number. I will look at the exact issue and I will understand it. Then I'll let you know why it is. Now I cannot tell really. Later on, just give me your Iqama number. I will go back to the system and look, and I see. I want to see why. Then I will let you know. Okay. Thank you, Shukriya, Janab. Nani. Next question, Ibrahim Sabir. Assalamu alaikum, doctor. Salam, Janab. It was a very nice time you are educating us. It was very nice. Alhamdulillah, my question is regarding the donor's health. When it comes to a donor having a vitamin D deficiency, which is not usually tested in our hospitals before taking this blood, is there any problem for the donors if they frequently donate or if they donate at least in 6 months? No, we don't test vitamin D and we don't ask about it, and it is not related to a blood donation. No, my question is when someone donates, who knows himself vitamin D. No, doctor, my question is when someone have a vitamin D deficiency and he is donating blood, will there be a drain in his blood, like the vitamin D goes down when he donates? I don't think so. All right. So that was my question. It's a very small amount. If he is already vitamin D deficient, no problem. If he is not vitamin D deficient and he donates, there will be no effect on the vitamin D level. All right. Okay. Thank you, doctor. Assalamu alaikum. Last question. This is Abdul Qadir Ismail. Assalamu alaikum. How are you, doctor? Very good. Hello, Abdul Qadir. Assalamu alaikum. Yes, doctor. I am also from Bahrain. MashaAllah. Okay. Bahrain, my question is, see, the blood group, I know there are a lot of blood groups. Okay, what about if the platelets or the plasma can be given to other unrelated blood group people, or it is only can given like B positive people to B positive only like that? Okay. The platelets and plasma can be given to other blood groups or not? Of course, yeah. Very good question. We talked a little bit about the red cells, which one goes, universal donor, universal acceptor. For plasma and platelets, it is the opposite. The AB is the best plasma. So AB plasma is given to everybody. And AB platelets is the best. It can go to everybody because it doesn't have antibodies. A go to B, as the A go to A for plasma, and A can go to O. B also can go to B and O. Okay? And O plasma and platelets, it's better be given to O. So it is opposite to bucket cells for plasma. Okay. O red cells goes to everybody, but O plasma only to O. A plasma and platelets goes to A and O. AB platelets and plasma is the generous for plasma and platelets. The AB group is the generous for platelets and plasma. It can give to everybody. So we like to have AB as a platelet and plasma. We call it the generous or the universal donor.
and we keep it. We always keep it for emergency. If we don't know the blood group of the patient and he needs plasma, we give him AB. And if we don't know the group and we want to give him red cells, we give him O negative, for example. So this is the opposite. But I explain how this thing goes. What about other groups? I spoke about A, for example, A blood group. Acha? Yeah. A for platelet and plasma, you are talking, right? Yeah. Okay, A blood group goes to O and goes to A. B goes to O and B. Okay, AB goes to everybody. O goes only to O. Oh, okay. Okay, doctor. Thank you. Welcome. That's all, doctor. That's all. Thank you. Welcome. Thank you very much. Thank you very much for your advice to our volunteers. Inshallah, we see you to resume your campaigns with us, huh? Inshallah, sure. And thank you for your precious time to spend with us. No Maybe it's very useful for us in this pandemic situation. Alhamdulillah. Always, if there is any new gathering, I like the questions. We can make it better. Inshallah. Thank you very much. Jazakallah khairan. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you very much, doctor. Thank you. Thank you. இப்ப ரெண்டாவது முறையாக பேசுறது வந்து டாக்டர் அம்மார் பேசினாங்க. அவங்க வந்து கிங் ஃபாத் மெடிக்கல் சிட்டியோட பேசினாங்க. சரிங்களா? வந்து இவங்கள ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தேங்க்ஸ் ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க, நன்றி ஒரு பண்ணாங்க நம்மளுக்கு வந்து. அதே போல டாபிக் என்னன்னா சேஃப்டி இன் பிளட் டொனேஷன் என்று சொன்னாங்க. இதுல வந்து டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நம்ம எடுக்கக்கூடிய பிளட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிளட் டொனேஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆர்பிசி, பிளேட்லெட்ஸும் பிளாஸ்மாவும் 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. அது 3ஆ பிரிக்கும் போது தான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க. எப்படி வந்து ஒரிஜினல் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிளட் வந்து எப்படி 3 பேருக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் சொன்னாங்க. அது எப்படின்னா ஒரு பார்ட் வந்து ஆர்பிசி போயிடும், இன்னொரு பார்ட் வந்து பிளேட்லெட்டும், இன்னொரு பார்ட் பிளாஸ்மா. அப்ப இந்த 3 வகையா 3 நம்பருக்கு போய் வந்து சேருன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் இவங்க சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு பேஷண்ட் ஒரு டோனர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த செக்லிஸ்ட் பற்றி சொன்னாங்க. என்ன டிராவல் ஹிஸ்டரி செக் பண்ணுவாங்க, என்ன அதாவது வரக்கூடிய டோனர் வந்து நல்லா வந்து தூங்கி இருக்கணும், அதே போல காலைல கண்டிப்பா ஒரு மீல் எடுத்துருக்கணும், ஏன்னா இது முக்கியமானது. இதெல்லாம் பண்ணலன்னா வாந்தியோ இல்ல மற்ற உபாதைகள் வரும்னு சொன்னாங்க. அதே போல எதுக்கு why is important to donate அப்படின்னு சொன்னாங்க. எதுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அதுக்கு வந்து 2 உதாரணமும் சொன்னாங்க. ஒண்ணு என்னன்னா ஹியூமனிடேரியன், அதாவது மனிதன் நாம பண்றோம். அது இல்லாம வந்து என்ன, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன்ல நமக்கு சொல்ற என்ன அப்படின்னா, யார் வந்து ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறாங்களோ அவங்க வந்து மொத்த சமுதாயத்தை, மொத்த உலகத்தை மக்களை காப்பாற்றுறது போல இருந்து அந்த குர்ஆன்ல இருந்து அந்த ஆயத்தை கோட் பண்ணாங்க. அப்ப நம்ம எடுக்கக்கூடிய பிளட் டொனேஷன் வந்து ஒரு சோஷியல் லைன்ல போகவும் நல்லது, சரிங்களா? மாதிரி பார்த்தாலும் ரொம்ப சிறந்ததாக ஒன்று இருக்கு சொன்னாங்க. அப்புறம் இந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வந்து பிளட் வந்து யாருக்கு வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பிறந்த ஒரு நாள் குழந்தையிலிருந்து, அதாவது வயது முதியோர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கும் இந்த பிளட் போகுது. அப்ப நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிளட் வந்து பிறந்த குழந்தையிலிருந்து, அதாவது முதியோர்களுக்கும் இந்த பிளட் போய் சேர்ந்து அது சொன்னாங்க. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிளட்ல வந்து சர்ஜரியில பிளட் தேவைப்படுது, டெலிவரியில பிளட் தேவைப்படுது. அப்ப இந்த இந்த கரண்ட் சிச்சுவேஷன், பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல, கொரோனா சிச்சுவேஷன் வந்து நம்மளால வந்து பிளட் கொடுக்க முடியல. இருந்தாலும் வந்து பிளட் தேவையா இருக்கு. அதாவது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க. பிளட் என்பது மருத்துவம் எந்த அளவுக்கு போனா கூட பிளட் வந்து அவங்களால வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து நம்மள மாதிரி நல்ல உள்ளங்கள் தான், நம்மள மாதிரி நல்ல உள்ள சார்ந்த அவங்க இருக்காங்க, சரிங்களா? அப்ப நம்ம பிளட் கொடுக்கலன்னா அவங்க கண்டிப்பா பிளட் பற்றாக்குறை இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து பிளட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாத ஒண்ணு. அப்ப நாம வந்து மனிதர்கள் நாம கொடுத்தாதான் அந்த பிளட் அவங்க யூஸ் ஆகும். அதே போல யார் இந்த பிளட் கொடுக்கலான்னு சொல்லும் போது அவங்க சொல்றாங்க 18+, அதாவது யார் வந்து 18 வயசுக்கு மேல இருக்காங்களோ, 50 கிலோ எடைக்கு மேல இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த பிளட் கொடுக்க முடியும். யாருக்கு வரனா, யாருக்கும் இன்ஃபெக்ஷனும் கிரானிக் டிசீஸ் இருக்கு அவங்க மட்டும் இதை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பிளட் வந்து எங்க போகுதுன்னா, இந்த போன் மேரோட தான் பிளட் அதிகமா போகுது, அங்க அதிகமா சேகரிக்குது, அங்க அதிகமா உற்பத்தி ஆகுது. அப்ப நம்ம வந்து பிளட் அதிகமா கொடுக்க புது செல்ஸ் உருவாகும், யங் செல்ஸ் உருவாகும். இதனால வந்து நம்ம உடம்பு ரொம்ப நல்லது. நம்ம பிளட் கொடுக்காம இருந்தா பழைய செல்லு தான் நம்ம உடம்புல ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது இந்த அட்வைசஸ் சொல்லும் போது எப்படி எத்தனைன்னா, ஒரு 450 500 ml பிளட் தான் ஒரு ஆளுக்கு எடுக்கிறாங்க. பிளட்ல இருந்து, அதாவது ஒரு
டோனர்லேருந்து எடுக்கும்போது 450 ml இருந்து 500 ml எடுக்கிறாங்க. அது வந்து 3 வகையா பிரிக்கிறாங்க. அது நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பிளட் குரூப் சொல்லும்போது ஒரு கேள்வி கேட்கும் சொன்னாங்க. 3 வகையான இருக்கு. A, B, O இருக்காங்க. அப்ப இந்த A, B வந்து எப்படின்னா யூனிவர்சல் பிளட் குரூப் சொன்னாங்க. அடுத்தது ஒரு முக்கியமான இது நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயம் சொன்னாங்க. அது என்னன்னா ஒவ்வொரு பிளட் அந்த கேட்டகரி இருக்குல்ல, ஆர்பிசி, பிளேட்லெட்ஸ், பிளாஸ்மா, இதோட எக்ஸ்பைரி டேட் சொன்னாங்க. எப்படின்னா ஆர்பிசி அது பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேக்சிமம் ஒரு ஒரு பிளட் டொனேஷன், அதாவது பிளட் நம்ம வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கொடுக்கணும்னா அவங்க பிளட் பேங்க்ல வச்சிருப்பாங்க. ஆனா வந்து ஆர்பிசி வந்து 6 வாரம் தான். 6 வாரம், அதாவது 42 நாள் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆயிரும். திரும்பி அவங்களால வந்து அதுக்கு மேல அவங்களால வந்து அதை வந்து பதப்படுத்தி வைக்க முடியாது. புரியுங்களா? ரெண்டாவது வந்து பிளேட்லெஸ் வந்து 5 நாள் தான் வைக்க முடியும். அதுக்கு மேல வைக்க முடியாது. அதனாலதான் பிளேட்லெஸ்க்கான வந்து ஒரு நீட் வந்து அதிகமா இருக்கு, தேவை வந்து அதிகமா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல. அதே மாதிரி பிளாஸ்மான்னு பார்க்கும்போது வந்து கிட்டத்தட்ட 1 இயர் வரைக்கும் வந்து அந்த பிளட் பேங்க்ல அவங்க வைக்க முடியும். அப்ப 3 விஷயம் என்னன்னா ஆர்பிசி வந்து 6 வாரம் தான் வைக்க முடியும், பிளேட்லெஸ் வந்து 5 நாள் தான் வைக்க முடியும். அடுத்தது பிளாஸ்மா என்ற வகை வந்து 1 வருஷம் வரைக்கும் வைக்க முடியும். அதனால இந்த மாதிரி பிளட் குரூப் பிளட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அந்த பிளாஸ்மாக்கான வந்து பற்றாக்குறை ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கு. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து அவங்க வந்து சில ட்ரோஃபிகள் பத்தி சொன்னாங்க. அது வந்து இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது 3 வகையான மெடலும் ட்ரோஃபி வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது. யாருக்குமே பிளட் டொனேஷன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ரெகக்னைசேஷனா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 3 கேட்டகரியை பிடிச்சிருக்காங்க. அது என்ன கேட்டகரி மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். அதாவது 10 தடவைக்கு மேலாக கொடுத்தவங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ட்ரோஃபி இருக்கு. 50 தடவைக்கு மேல கொடுத்தவங்களுக்கு கிங் அப்துல் அசீஸ் என்ற ஒரு ட்ரோஃபி இருக்கு. அதே போல 80 தடவைக்கு அதிகமாக கொடுத்தவங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு தனியா ஒரு ட்ரோஃபி இருக்கு. அது எப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணலாம்னா உங்களுடைய ஐடென்டிபிகேஷன், அதாவது பாஸ்போர்ட் அல்லது இகாமா நீங்க கொடுத்து வந்து அது நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அதே போல அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஎஃப்எம்சியோட 3 பேங்க் சொன்னாங்க, அதாவது சிஸ்டர் கம்பெனிஸ். ஒன்னு வந்து கேஎஃப்எம்சி, அடுத்தது அலி ஜமாமா, அடுத்தது பிரின்ஸ் முகமது ஹாஸ்பிட்டல். இந்த 3 வந்து ஒரே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சேர்ந்தது தான். அதுவும் சொன்னாங்க. அதே போல டாக்டர் சொன்னது ஒண்ணு என்னன்னா இந்த பிளட் வந்து இந்த கொரோனா என்பது வந்து பிளட் மூலியமா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்றாங்கன்னா அது எப்படி வந்து இந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து குணமாகறாங்களே அவங்க பிளட்ல இருந்து பிளாஸ்மா எடுத்தும் மற்ற நபர்களுக்கு கொடுத்து சிகிச்சை பண்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அது ஒண்ணு. அடுத்தது கடைசியா அந்த கேள்வியில இருந்து ஒண்ணு சொன்னாங்க. என்னன்னா பிளட் வந்து 2 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம பிளட் கொடுக்கலாம், நார்மலா கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல வந்து ஒண்ணு ஒவ்வொரு 2 மாசத்துக்கு நம்ம பிளட் டொனேஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லி அந்த உரையை முடிச்சாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் நான் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் மிஸ் ஆச்சுன்னா பாதுஷா பாய், அமல் பாய், நீங்க இன்ஷா அல்லாஹ் கவர் பண்ணிக்கலாம். அனைவருக்கும் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன். சரி, துவா சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக்க. Allah